meeting His Excellency the President, and he happens to ask me, Kagame, what is it that you want? See my five and that's my one. Yes! He treated the Jews very well. For maana when he conquered the Babylonian kingdom, he allowed the Jews to come, was to bring the Israelites back home in Jerusalem. So ever since the days of King Cyrus the Great, a freedom of movement. The Jews were able to move from Babylon one point to the other. And we know that Nehemiah was among the people who are privileged to have a job and I questioned them about the Jewish remnant. Because people were able to move from one point to the other. One day Nehemiah was working in the parish of King Texas. And when he received his brother down, and when Nehemiah received the message of how the situation at all was, Nehemiah came out of his comfort zone. Even somebody ambao wanalauliwa kwa sababu kuta imeanguka Nehemiah. And from verse 5 you can see the prayer of Nehemiah. But one thing was not happy. Na akamuuliza swali katika ruins, and its gates have been destroyed by fire. Na ile kitu nimeona kwa hiyo ripoti ni mpangilio kamili na mipango ya kurudisha nchi yetu katika maneno ya elections na referendum. Na mimi nasema hivi kama chairman wa vijana bunge ya kwamba hiyo ripoti lazima iangaliwe zaidi. Na hiyo ripoti kwa sababu ni ripoti ambayo iko na a lot of repercussions, maneno ya uendezaji wa nchi hii yetu. Ningetaka kusema kwanza maneno ya kusema tunarudia tena kufanya audit ya election ya 2022. Mimi nashangaa ni presidential election ama ni election mpaka ya wale watu kama sisi na wengine. Ya pili, nataka kujua vizuri sana hii proposal yao ya kutengeneza IEBC inafuata sheria yetu ya kuangalia boundary reallocation, kwa sababu saa hii hatuna muda na imefika mahali muda yetu sasa imekwisha, kwa sababu we don't have time ya kurudia tena kuanza tena kurudi into the negotiation table ya kujua vile tutafanya maneno ya IEBC. Na hiyo maneno yote hakuna kitu hata moja ambayo imetajwa kwa hiyo report ambayo inashughulikia maneno ya uchumi, maneno ya kazi kwa vijana, maneno ya shida zetu za wale watu wako universities na wale mahasla wetu wa kawaida. Kwa hivyo hiyo report mimi naomba rais ambaye ni our patron na mwenye atakuwa wa kwanza kupewa hiyo report ukiipata uiweke pale uliweka hizo report zingine kama ndungu report zenye zinakula vumbi upande ya State House ziwekwe hapo. Alafu watu waambiwe warudi bunge wakuje walete sheria ambazo zitaweza kusaidia mwananchi wa kawaida. Our President His Excellency William Ruto, mimi ni rafiki yangu. Na ile kazi tunafanya na yeye ya uchumi, nimeshiriki katika mikutano mingi sana ya maneno ya uchumi. Na vile tulichaguliwa, tulianza kuita treasury, wagwana wa treasury. Na tukaanza kuwaona pale Karen wakati yu wako wamemove to State House. Na tukaanza kuona the glaring picture of how Kenya is or was at that time. Na tukaona the decision that we needed to make ni either tusome Kenya kwa gazeti ya kwamba hata madeni haiwezi lipa, ama kwanza tukaze mishipi na to stabilize uchumi wa Kenya. And I can tell you for a fact, I have told you I'm a Christian and an Anglican. Mukiangalia nchi ya Kenya hiyo wakati around 1 year ago, usome Kenya na usome karatasi ingine ya Ghana, usome ingine ya Sri Lanka, usome ingine kama ya Ethiopia, usome ingine kama ya Zambia. Kama hujaangalia pale juu ni nchi gani, utafikiria hiyo ni nchi moja, kwa sababu we were at the same level. Debt distress, we were almost on a cliff falling. Lakini rais akatuambia Wakenya hawawezi amuka mapema hivyo watuchague, alafu sisi tufanye vitu ya kuwafurahisha saa hii tuagushe nchi. Na ndio maana tukakaza mishipi
And I can confidently tell you, hapo beleni, the world was waiting for Kenya to fail. The world was waiting for Kenya not to pay its financial obligations. But I'm proud to stand before you and Kenyans to say, Kenya is now stable. We are able to pay our debts. Na Kenya has not gone to the route of Ghana, of Zambia, of Sri Lanka. But in this context, we are not starting to test them and say, sisi mnaona ile kazi tumefanya ni kazi gumu. Hapana. Vile tunaeleza ni kueleza kwenye Kenya ingekuwa. For example, hapo beleni kulikuwa na fuel subsidy. But Kenyans need to know, when I became chairman of budget, the first supplementary budget we made, we put in 44 billion shillings of paying the subsidy of last regime. So people enjoyed the subsidy, but the government never paid. In this supplementary budget we are making, ile tulipitisha last week, actually this week, we have actually also paid 4 billion arrears of that subsidy. So mimi najua kwa sababu nakaa Kenya, we want a better country. Tunataka bei ya chakula, bei ya fuel na bei ya maisha ikuwe chini. Lakini mimi nikeuliza wa Kenya, ni vizuri vile tumefanya kwanza kustabilize nchi kwanza isipate jina baya, kwa sababu nchi ikipata jina baya, pahali kama Ghana, nilikuwa nasikiza mbunge wa huko juzi, Ghana hata kupata kama wale wakogwe wetu, our parents wamesave pesa zao, nchi ilifika pahali wale walikuwa wamenunua government instruments kama treasury bills and bonds, government ikasema hailipi interest, na kama ulikuwa umenunua za 100 shillings it only owes you 70 shillings. What am I trying to say? Mkisikia nchi inasemekana haiwezi lipa madeni, you cannot want even to imagine sisi tukiwa hapo. But I can confidently say Kenya is now past that. Hata mimi nimesoma online, ile mazungumzo imekuwa pale Nairobi. Now I have a lot of respect for all the leaders, opposition and those in government. I have a lot of respect, majority are my seniors. Lakini to have a different opinion is not disrespect. Kwa sababu Kenya tunakarabati thought ya huyu na huyu, tunaweka pamoja, the best thought takes over. Mimi naona ukihesabu ama ukiangalia uchumi wa Kenya over the years, every time we subject our country into a contest of any nature, either an election, either a referendum of any nature, if you check the economic performance, there is always a negative influence of those contests to our economy. Ukiangalia uchumi wa 2003, uangalia break ya 2005 referendum, ukuje 2007, ukuje pahali yote tumekuwa na referendum, utaona inflation goes up, you'll see economic slowdown. Nimesoma hiyo report, na mimi vile nilisema beleni, uchaguzi wa Kenya walimaliza, na Kenya ni democracy. After every 5 years we go to the ballot. I am requesting that our country can no longer continue, number one, to discuss about which leader will occupy which position. Maneno ya vyeo ati hii kiti ama ile, I believe it is the wrong timing to discuss about those things. Secondly, I believe it is the wrong timing to put Kenyans into a contest. Kwa sababu nimesoma katika hiyo report, most of the things for them to be actualized will need a referendum. Kenyans cannot afford another time of contest. Kenyans can only afford time to work because our economy needs work. Ama nyinyi watu wa hapa mnasemaje? Mnataka referendum? Mnataka prime minister? So mimi nauliza kwa heshima, bila walisema beleni wale watu wa opposition, walisema wanataka tuzungumze ati bei ya unga ishuke. Bei ya unga imeshuka kwa sababu ya fertilizer na baraka za Mungu za mvua. Kwa hivyo hiyo haihitaji siasa. Na pia hata kwa report sijaona kitu hata moja ya cost of living. Hakuna.
nimesoma. So if there is nothing about Kenyans, let us now stop wasting time. Let the opposition continue to check government. Let us continue to work wale wamepewa nafasi. Na yale maneno nimeona wanasema auditing of last year's elections. Kwani wanasuku tulipiga kura? Nimeona katika hiyo report ati wanataka wa audit vile tulipiga kura. Mimi nawaomba kwa heshima, with a lot of respect, those issues are misplaced. Kwa saa hizi wale wamepewa nafasi waendelee na kazi. Wale wa opposition waendelee kucheck government. Tuachane na maneno ya vyeo, tuachane na maneno ambayo haisaidii Mkenya wa kawaida. Na ndio maana mimi kwangu kwa roho kama Dede Nyoro, mimi ningeona hiyo maneno yote ya hiyo dialogue tuachane nayo, Kenya iko sawa, iende mbele.